Here we go. All right. Once again, I wanted to welcome and thank you for your active participation for this a wonderful and amazing session called on the topic of how to overcome your limiting belief. I want to thank the DBV for giving me this opportunity, for setting up this platform, and for all the organizer, Sindhu ma'am, Maria ma'am, Srija for doing the MC, Father Joe, and also all the amazing, wonderful students. Okay. With that note, my name is Arun. I'm based out here in the US, and I'm looking forward to share a lot of insight and a lot of learning through the session. Okay. With that, we'll quickly get into the context. Yeah. We are going to learn 7 important aspects. Seven important aspects. First, limiting belief na Arun, if you can help me, that will be helpful. Yes, I will cover that. You can ask me, Sari, the limiting belief, the farm don't worry, you will find answer. Okay, limiting belief outcome don't worry, you will find an answer. Nala point. Is it easy to break such a limiting belief? Limiting belief break yes, there is a way. How வந்து நான் ரெட்ல போட்டிருக்கேன் because that's very, very, very important. As a mentor, I want to focus more on the how. Howன்றது எப்படி. Okay, it's a 4-step process. I will be explaining you that 4-step process with some action, with some exercise. Okay, and also I'll be sharing real life example and then the call to action. Okay, I will share there are 3 different things how I was able to broke such a belief, and then the call to action. So these are the 7 learning we are going to do today. Okay. Yeah. What is limiting belief? If I can request a volunteer who can just say, according to you, limiting belief na enna nenikringa? Yarad volunteer, can someone say, what is limiting belief? First of all, limiting belief kelvi pattirkingla? Did you guys hear limiting belief in vaarthai kelvi pattirkingla? Yes, sir. Okay, so you heard about limiting belief. Okay, that's good. Limiting belief na eppadi? How do you define a limiting belief? According to you, unga definition limiting belief na enna yaradhu orthanga volunteer sollunga. Students are saying it negative things. Negative thing. Who? What's your name, ma'am? Deepika. Deepika. Okay, so Deepika saying negative thing. Okay. Any solunga. Yeah, go ahead. Someone in the front. Solunga, ma'am, on the left hand. Yeah, go ahead. Sir. Yeah. Go. According to me, limiting belief is limited thoughts or okay. The things what they're thinking is limited. Okay. Oh, what's your name, ma'am? Teresa Rose. Okay, Teresa say limited. Okay, fine. No problem. I will share my definition. Okay, it goes like this. Someone wants to talk, you can also talk. சொல்லுங்க என்ன தோணுது limiting belief அப்படினா உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்றதை you can say. Can someone read what you see on the screen? Sir, one second. Yeah, if not Srija, you can also. சொல்லலாம் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லலாம் தப்பு கரெக்ட்டோ தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி மலையாளம் Can someone read what you see on the screen? Okay. All right. Limiting belief is a thought or conviction you hold in your subconscious mind that restricts your true potential. Okay, was it Arun? Yeah. Okay, Arun. Yeah, that's yeah. Thanks for that. In Tamil solluna, there is a conviction. Conviction is a very, very strong word. Conviction is you totally convict. Convict na enna theriyumla Tamil. He's a convict nuvaanga. Kutravali na chapa adichi avan kettavan abdinu. So on your subconscious mind, you're
you have a strong conviction which hold your real potential. உங்களுக்குன்னு இருக்கிற நேச்சுரலான இருக்கிற ரியல் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் டேலண்ட்டை வந்து உங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல யூ கிவ் அ ஷார்ப் கன்விக்ஷன் தட் ஐ cannot do this or I'm not capable of this. You write that conviction very, 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 very strongly in your subconscious mind. That is called limiting belief. Few example. I am not smart enough to succeed. Yes or no? A family background வந்து அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் அப்பா டக்கர் இல்லை. Yes or no? We say that. அப்பா இந்த டிகிரில வேலைலாம் ஒன்றும் வேகாது. Yes or no? And we keep saying that I can't clear this interview. முடியாதுப்பா. அது வடிவேல் சொல்ற மாதிரி அந்த வேலைக்கு அவன் சரிப்பட மாட்டான். எந்த வேலைன்னு சொல்லாமே வந்து சரிப்பட மாட்டான் நம்மளே சொல்லிட்டு இருக்கோம். So these are example of limiting belief. உங்களோட subconscious mindல, hey, by the way, I am just mixing English and Tamil. Hope everyone can follow, right? Is there any so-called non-Tamil speaking people? I don't know, but I'm trying to mix both. Okay. So in your subconscious mind, ரொம்ப strong-ஆ you say that I cannot do. When you say I cannot do, you are automatically நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்களை காலை சுத்தி ஒரு சங்கிலியை போட்டுக்கிறீங்க. அந்த சங்கிலி போட்டனால உங்களால உங்க வாழ்க்கையில மேற்கொண்டு அடி எடுத்து வைக்க முடியாம இருக்கிறதா லிமிட்டிங் பிலீஃப். This is the best simple definition I can give. என்னுடைய லைஃப்ல எக்கச்சக்கமான லிமிட்டிங் பிலீஃப் இருந்தது. But I did something. That's what I'm going to share it with you. Okay, there are some quick questions I would like to ask. Does everybody born with some or other limiting belief? That's a question. Any volunteer who can say, even if not one person, you can just shout out and say your response. எல்லாரும் வந்து limiting belief ஓட பரப்பாங்களா? What do you guys think? No, sir. Absolutely yes. எல்லாருக்கும் everybody has some or other limiting belief. Even நீங்க பெரிய பயங்கர பணக்காரங்கிட்ட நீங்க போய் நீங்க பேசி பாருங்க, அதாவது ரிச் பர்சன், டாப் கம்பெனி, still they'll have a different limiting belief, right? I mean, they may not be able to launch their new product, new company. Everybody has. So the simple answer is yes. So அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல உங்களுக்கு அந்த லிமிட்டிங் பிலீஃப் இருக்கிறதுனால ஐயோ இந்த உலகத்துல எனக்கு மட்டும்தான் லிமிட்டிங் பிலீஃப் இருக்குதா அப்படின்னு தயவு செஞ்சு நினைக்க வேணாம். எவ்ரிபடி ஹேஸ் சம் ஆர் அதர் லிமிட்டிங் பிலீஃப். இதுல என்ன கேட்ச் பாத்தீங்கன்னா, whoever able to break that, okay, யாரெல்லாம் அந்த லிமிட்டிங் பிலீஃபை பிரேக் பண்ண முடிஞ்சதோ அவங்கலாம் லைஃப்ல மேல வர்றாங்க. அவ்வளவுதான். அதுதான் தாரக மந்திரம். அது பிரேக் பண்றதுக்குன்னு ஒரு சில சர்டன் ப்ராசஸ் இருக்கு. That's what I wanted to share with you. Okay, so உங்களுக்கு அந்த லிமிட்டிங் பிலீஃப் இருக்குது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா that's totally fine. அது குறித்து நீங்க அதிகமா மனம் நொடிந்து போக வேணாம். Okay, the next point. Okay, அருண், இப்போ லிமிட்டிங் பிலீஃப்னா என்னன்னு புரிஞ்சிச்சு, எல்லாருக்கும் லிமிட்டிங் பிலீஃப் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு. சரி, இந்த ஆளானப்பட்ட லிமிட்டிங் பிலீஃப் எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது? It's a $1 million question, கரெக்டா? அது எங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை போய் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாமா? Yes or no? Okay, now I would like to ask the volunteer, எங்க இருந்தெல்லாம் இந்த லிமிட்டிங் பிலீஃப் ஃபார்ம் ஆகும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Money, sir. Sorry? Okay, someone said friends. I heard friends. Correct? So she's saying from the family. Oh, wow. Who said that? Who said that? Deepika. Oh, okay. Deepika? She's telling that from the family, friends, and also the relatives of family background. Oh, very nice. Deepika, that's a very good attempt, and that's a very good answer as well. So there are there are 3 different sources. I will explain you all the 3. As Deepika mentioned, the family environment. நீங்க என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபேமிலி செட்டப்ல இருக்கிறீங்களோ உங்களுடைய ஃபேமிலியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் உங்களோட லிமிட்டிங் பிலீஃப். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்,
வீட்டுல வந்து அம்மா இருப்பாங்க. திரு மாதிரி நம்ம ஆள் எடுத்துக்கலாமே. திரு, உங்களை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன், ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக. ஓகே, ஏடா திரு, நீ முடி இப்படி வளர்த்துக்கின்னு தீராஜ் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறே, போய் உருப்படி ஏதாவது படிச்சுட்டு வந்துட்டு ஒரு வேலைக்கு போக வேண்டியதானடா அப்படின்ட்டு திரு வந்து, திருவோட அம்மா வந்து திரு கிட்ட சொல்லுவாங்க. ஆ இப்பமா அப்படின்னு திரு ஜாலியா சொல்லிட்டு அப்படியே இருப்பாரு. இதே அவங்க அம்மா வந்து ஒரு 10 தடவை சொன்னாங்கன்னா அவரு நினைச்சுவாரு, ஓ நானே மக்கு தான் போல இருக்கு, அதான் எங்க அம்மா கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஓகே, நிறைய பேர் வீட்டுல சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், எரும மாடு எரும மாடு எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் மரமண்டல் ஏறாதா. அப்போ அந்த பர்சன், அந்த குழந்தைக்கு வந்துட்டு, ஓ எனக்கு மரமண்டையில வந்து எந்த சரக்கும் ஏறாது. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், உங்களுடைய ஃபேமிலி என்விரான்மெண்ட் கிரியேட்ஸ் யோர் லிமிட்டிங் பிலீஃப். உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ, தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். என்னுடைய ஃபேமிலி லைஃப் என்விரான்மெண்ட்டும் அப்படிதான் இருந்தது. ஐ ஹேவ் ஸ்டோரி, ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஸ்டோரி. பட் ஒன்று வந்து, நான் சின்ன வயசுல இருக்கிறப்ப நான் வானத்தை பார்த்துட்டே இருப்பேன். என்னுடைய 15-16 வயசு இருக்கிறப்ப நான் வானத்தை பார்த்துட்டே இருப்பேன். ஃப்ளைட் போறப்ப பார்த்துட்டே இருக்கிறப்ப ஐ ஃபீல் தட் ஓகே சம்டே என்னைக்காவது ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் வந்து நான் ஃப்ளைட்ல போனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன். எங்க அம்மா கேட்பாங்க, அருண் என்ன பார்த்துட்டு இருக்க? அம்மா நான் ஃப்ளைட் பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஏரோப்ளைன் பார்த்துட்டு இருக்கேன், அதுல போகணும் ஒரு நாள் வந்து இதுல வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு சொன்னது உண்டு. எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, உங்க அப்பா என்ன வேலை பண்றாரு தெரியும்ல உனக்கு, இதெல்லாம் போக முடியாது அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த அந்த வந்து என்னோட லிமிட்டிங் பிலீஃபா, ஓ என்னால போக முடியாதோ அப்படின்ட்டு. ஐ ஹேவ் அ ஸ்டோரி ஃபார் தட். ஐ வில் ஷேர் அ வீடியோ ஹவ் ஐ ப்ரோக் தட். ஓகே, செகண்ட் சோர்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ்னு தீபிகா அழகா சொன்னாங்க. இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் த சொசைட்டல் கண்டிஷன். இட்ஸ் கால் சொசைட்டல் கண்டிஷன். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, சொசைட்டி வந்து இந்த டிகிரி படிச்சாதான் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும், இந்த இந்த காலேஜ்ல படிச்சாதான் முன்னேற முடியும். எஸ் ஆர் நோ? The society keeps putting things on your head. உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ, சொசைட்டி வந்து, that's how it is designed. By the way, we cannot say anything bad about society. That's how it is designed. But the thing is, உங்களுடைய சொசைட்டி உங்களுடைய லிமிட்டிங் பிலீஃபை பில்ட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கின்றது. That you don't forget. Yes? என்னுடைய லைஃப்ல வந்து இந்த சொசைட்டல் கண்டிஷன்ல வந்துட்டு என்ன ஆச்சுன்னா, பை தி வே, நான் வந்து நல்லா ஒரு எம்என்சியில் ஒர்க் பண்ண உங்களை மாதிரி கனவுகள் அப்பவே எனக்கு ரொம்ப இருந்தது. ஆல் ஐம் சேயிங் இஸ் மேபி ஒரு 30 இயர்ஸ் முன்னாடி நிறைய கனவு இந்த மாதிரி எம்என்சி, 30 இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் 25 இயர்ஸ் 27 இயர்ஸ் இந்த மாதிரி எம்என்சிலலாம் போய் வேலை செய்யணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு கனவு இருந்தது. பட் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொந்தக்காரங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த வேலைக்கெல்லாம் நீ ஏதாவது குடும்ப சூழ்நிலை என்னன்னு தெரியும்ல, நீ ஏதாவது பாலிடெக்னிக் ஏதாவது டிப்ளமா முடிச்சுட்டு ஏதாவது மெக்கானிக் வேலைக்கு போ. ரைட்? தட்ஸ் வாட் தி சொசைட்டி செட் டு மீ. அஃப் கோர்ஸ் தட் வாஸ் ஆல்சோ என்னுடைய லிமிட்டிங் பிலீஃப்ல அது வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஆயிருந்தது. பட் ஐ broke it. Don't worry, I will show an example how I broke that. Remember guys, family setup helps, it builds you your limiting belief. Second, உங்களுடைய society, உங்க வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தீங்கன்னா, see there are 3 things. I will tell you the third also, that always be with you. Society is always pushes you. இந்த கோர்ஸ் படிச்சியா, இந்த இது பண்ணியா, நீ அப்ராட் போனியா, நீ இந்த மாஸ்டர்ஸ் பண்ணியா, இந்த இது. At times you become so sick and tired, isn't it? Because the society put too many things on you. Yes or no? Yeah? Yeah. For your response, you can nod your head. Thalaya aatunga, because I can see you, so that I know that I'm seeing your response. Can you guys move your head? I can see that. Yes? Okay, good. Third is the இவர் தான் culprit. Third one is self-conditioning. The Indian narration, I think Deepika or Teresa said limiting belief, but negative. Deepika said that, right? So Deepika said two things. One on the Indian narration, she was saying self-conditioning. You always keep saying something or other. Oh, இது முடியாது, I am not capable of. எனக்கு அந்த திறமை இல்லை, எனக்கு அந்த தகுதி இல்லை, என்னால பேச முடியல.
என்னுடைய family, there is a lot of narration keep on going on your head. Yes or no? That's where your self conditioning keep on happening. உங்களுக்கு தெரியாமே உங்களோட subconsciously நடந்து கொண்டே இருக்கும். And this one, self conditioning, I had so much self conditioning was happening in my head. எனக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர்னா ரொம்ப ரொம்ப பயம். ஸ்டேஜ் ஃபியர்னா வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து பேசுறது. பிகாஸ் எனக்கு ஐ டிட் நாட் ஸ்டடிட் இன் அ குட் மெட்ரிகுலேஷன் இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிக்கல. சிபிஎஸ்சி அந்த மாதிரி அப்பா டக்கர் ஸ்கூல்லாம் படிக்கல. பை தி வே, நான் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சேன். எனக்கு என்னுடைய இங்கிலீஷே வந்து ஆங்கிலமே வந்துட்டு வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ்ல தான் எனக்கு என்னுடைய மாஸ்டர். சம் ஆஃப் யூ மைட் பி ஸ்டடிட் இன் த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். எனக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர்னா பயம், பேசுறதுனா பயம். And there's so much was going on. I can just say so many stories of how much the so-called this bloody the self condition was really killing me. But I have broke that. I have cut that limiting belief, and I have a video. By the way, whether you like it or not, friends, in the moon environment, these are the three things: family, society, and the self. உங்களுக்கு தெரியாமே உங்களோட லிமிட்டிங் பிலீஃபை போட்டுக்கொண்டே இருக்கும். How many of you like this concept? First of all, if you like the concept, can you see your hand raise? Thank you, guys. Thank you. This is what I wanted to share with you. Thank you, Lokesh. Yeah, you can put down the hand, Lokesh. Thank you. And I had gone so much thing. And I told you that family environment. By the way, நான் ஒரு ஓலை வீட்டில் இருந்தேன். when I see this, அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து வானத்தை பார்த்து அந்த ஃப்ளைட்டை பார்க்குறப்ப வந்து முடியாதுன்ட்டுன்னு வீட்டில் இருக்காங்க. சொசைட்டி வந்து இதெல்லாம் அவங்க அப்பா என்ன வேலை பண்றாரு தெரியும்ல. பை தி வே, மை ஃபாதர் யூஸ்ட் டு பி a painter. உங்க அப்பா என்ன வேலை பண்றாரு தெரியும்ல, ஏதாவது டிப்ளமா ஏதாவது முடிச்சுட்டு ஏதாவது மெக்கானிக் வேலைக்கு போ அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொசைட்டி வாஸ் சேயிங். But I worked in Fortune 500 companies, worked at CEO level, worked at VP level, worked at directors level. And the self-conditioning, the inner narration was telling me, Arun, உன்னால முடியாது, Arun, உன்னால பப்ளிக்ல பேச முடியாது. But you know what, guys? I've talked to so many hundreds of people, thousands of people, and ungla mari, I've talked to 10,000 plus youths I've mentored in the last couple of years. And my weekend used to be very busy because I go and conduct workshop in person. I broke that. The reason why I'm saying is that நீங்க என்ன மாதிரியான limiting belief வச்சிருக்கலாம், guys, I can tell you, you can completely rewrite that script. If you want to see the example, you are seeing a live example who's sitting on the other side of the world where it is night 12:30 a.m. A live example. I'm not lying. Yes? We'll go to the next slide. Okay, Arun, super. So எப்படி கண்டிஷன் ஆகுதுன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு. சரி, ஓகே, இதோட அவுட்கம் தான் என்ன, எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, 3 விஷயம் அதெல்லாம் புரியுது. பட் அவுட்கம் என்ன? Oh, there is one of a very, very important aspect I wanted to share. The reason is, உங்களுக்கு தெரியாமே you are creating this, and அதை கிரியேட் பண்ணிட்டு உங்களோட மைண்ட்ல எடுத்து சொறி வச்சுக்கிறீங்க. நிறைய எடுத்து சொறி வச்சுட்டு, and because of that you are not able to move forward. Do you know what that is? It is called poor self-image. It's called poor self-image. Write this down, guys. Write this down. It is called poor self-image. உங்களை குறித்தே ஒரு பாவமான, ஒரு அழுக்கான, ஒரு கஷ்டமான, ஒரு விரக்தியான ஒரு உருவத்தை உருவாக்கிட்டு you are putting that in your head. And அந்த poor self-image என்ன தெரியுமா பண்ணும்? உங்களை மேற்கொண்டு லைஃப்ல போகவே விடாது. Yes or no? How many of you agree? Can I see your...
Though you might look like that slim girl. Yeah, thank you, Lokesh. Thank you. Though you might look like that slim girl, but என்னன்னா நீங்க வந்துட்டு அந்த poor self imageல நீங்க கண்ணாடி முன்னாடி பாக்குறப்ப வந்து பிந்து கோஸ் மாதிரி நான் இருக்கிறேன், பிந்து கோஸ் மாதிரி இருக்கிறேன்ட்டு நீங்களே உங்களை ஒரு சங்கிலியை எடுத்து போட்டு கட்டிக்கொண்டு, அதனால என்ன தெரியுமா ஆகுது? This is what is happening. Yes or no? This is what is exactly happening. The more poor self-image you create, the more problem you'll have. You'll not be able to move ahead in your life. தமிழ்ல சொல்லணும்னா நீங்க எப்பேற்பட்ட மாதிரியான poor self-image வச்சுக்கிறீங்களோ, ஜாப குறித்து, உங்க ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் குறித்து, உங்களோட ஃபினான்ஷியல் சிச்சுவேஷனை குறித்து, நீ என்னென்னலாம் நீங்க poor self-image வச்சுக்கிறீங்களோ, அது வந்து உங்களை நீங்களே சொன்ன மாதிரி கால ஒரு சங்கிலியை கட்டி கொண்டு உங்களை மேற்கொண்டு போக விடாது. It is called low self-esteem. When you have low self-esteem, இது மாதிரி குண்டா பிந்து கோஸ் மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ஜாலியா பார்ட்டிக்கு போலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போலான்னு போவாங்களா? போக மாட்டாங்களா? கண்டிப்பா போக மாட்டாங்க. ஐயோ நான் எப்படி இருக்கிறேனே, நான் அசிங்கமாய். Yes or no? That's what that person will do. That's what it happened to you also, right? So it is very very important that you need to cut that chain. Correctங்களா? Now we'll see. இன்னொரு ஒரு quick question போயிட்டு நம்ம அந்த 4 ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம். Okay. Now I wanted to ask you guys this question. Is it easy? One second, let me close this. Yeah. Okay, good. Yeah. Okay, guys, if you're not speaking, you can go on mute. Go on mute. Okay, still I'm hearing a noise. Srija, if you can take care of muting. Okay. By the way, I'm hearing a lot of background noise. If you can just mute yourself. Surya Kala, can you mute yourself? Surya Kala, N. Yeah. Okay, I can do that. Okay, guys, if you're in a session, please be attentive. I'm strict, and at the same time I am aloof. So don't make me. Okay, just listen. No more noise. If you're not speaking, you are supposed to go on mute. Clear? Yes. Okay, another question. Is it easy to break such a poor self-image? And the answer is... Yes, sir. Oh, who said that? Adira. Adira. Very good, Adira. Absolutely, it is yes. I told you that you have an example. And the answer is yes. So it's a 4-step process. Okay, as I told you, it's a 4-step process. And the 4-step process that I wanted to teach you. Okay, from here, the next 4-step process is going to be more of interactive. Interactive now, I'll be asking you to write it down. I'll be asking you to think, and I'll be giving you some instruction. So I want you to be more attentive. Okay, and please pay attention, because this is your time. By the way, it's not accident. Now, in the narrow, it's not a joke. It's not an accident. The universe, the cosmos, it had arranged this time to hear and listen something from somebody who had broke this to make your life better. So please take it a little bit serious. Okay. Now, how many of you like to learn
this 4-step process today. யாரெல்லாம் நீங்க கத்துக்கணும்னு விரும்புறீங்களோ, I want you to give a hoo-hoo. See, this hoo-hoo is W-O. Woohoo. I love that. I love that energy. Okay, can we do one more time? Ooh, can we do that? Can we do that one more time? Ooh. One more time. Very nice. Yeah, give me a minute. Oh, that's good. So you can make as much as noise. Okay. And when I'm teaching, you have to be quiet. Okay, good. We'll get into the 4-step action. I want Sonamari unga pen and paper edutanga, notepad edutanga. There are 4 steps. I'll be asking you to write down some questions. From here, the next 10 minutes, we'll do some exercise. The first step, step 1. Step 1 வந்து எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, you need to identify the limiting belief you have in your mind. First of all, problem எங்க இருக்குன்னு நமக்கு தெரியணும், கரெக்டா? Problem எங்க இருக்கு? Problem எங்க இருக்கு, first of all? Can you problem is here. Do the action. Do the action like this. My problem is here. Do the action like this. I told you to do. You're not doing. I'm seeing. Yeah. By the way, I can see everybody. I can see everybody. Yeah, including the trainer. I want you guys to do. So the problem is here. So I need to identify the limiting belief I have in my mind. Okay. So write it down. Now, see, this is what I was just telling, right? என்ன மாதிரியான சங்கிலி நான் என்ன சுற்றி என்னுடைய கால்களையும் என்னுடைய கைகளையும் நான் போட்டிருக்கேன்றது எனக்கு தெரியணும். So you need to ask this question. ரெட்ல இருக்குல்ல அந்த question எழுதுங்க. What is holding me back? Write that down. What is holding me back? Okay. I told you நம்ம கேட்கிற கேள்விகள் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும். So we need to start asking, what is holding me back? கமா போட்டு உங்க பேர் போட்டுங்க. Okay. Say, what is holding me, Deepika? What is holding me, Lokesh? Okay. What is holding me, Thiru? Yes. Now I want, so this is exercise. Now I want you to write 3 limiting belief you have right now. Example உங்களுக்கு நான் கொடுத்திருக்கிறேன். I'm not good enough. அப்பா நமக்கெல்லாம் அந்த வேலைக்கெல்லாம் ஆவே செட் ஆகாதுப்பா. அப்பா என்னால பேசவே முடியாதுப்பா. நமக்கு வர்ற இங்கிலீஷ் தெரியாதா? என் லைஃபே ஒரு பெரிய ஃபெயிலியர். இதுல வந்து நீ இது மாதிரி என்ன மாதிரியான உங்களுக்கு லிமிட்டிங் பிலீஃப் இருக்கலாம்? I'm just giving you 3. I'm asking you 3, but feel free to write 5 limiting belief you have at this moment right now. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, என்னோட குடும்ப சூழ்நிலை வந்து அந்த அளவுக்கு சரியில்லை. எங்க அப்பாவுக்கு வந்து சரியான வேலை இல்லை. நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சேன். எனக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு யாருமே இல்லை. அதனால நான் என்னால மேற்கொண்டு வர முடியல. It can be anything. விளங்குச்சா? I'm going to give you 1 minute or 2 minutes. Okay. Write down, take your time. This is your time. I'm telling you, this is your time. Take this next 2 minutes. Ask yourself, hey, Lokesh. Hey, Deepika. Hey, Shiny. Hey, Sweetie. Hey, Srija. What is the limiting belief I have? What is holding me back? What is holding me back? அந்த கொஸ்டினை கேட்டு அதற்கான பதில எழுதுங்க. Maria ma'am, you also can do this exercise. By the way, this is for all. Huh? We are doing it. Okay, good. Yeah, I see both the teachers are together. That's good. So write that down. அந்த ரெட்டில் எழுதியிருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் மேல எழுதுங்க. குட்டை எழுத்துல எழுதுங்க. What is holding me back? எழுதிட்டு ask this question. என்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன், பிகாஸ் என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை, I told you that என்னால ஒருவேளை சோறு சாப்பாட முடியாம இருந்தது. நான் வந்து சத்துணவு தெரியும்ல உங்களுக்கு நிறைய பேர் இப்போ இருக்கா என்னன்னு தெரியல. நான் சொல்றது many years, 30 years ago. சத்துணவுல போயிட்டு வாங்கி நின்று அதுல புழுலாம் இருக்கும் சம்டைம்ஸ். அந்த புழுலாம் நான் எடுத்து வச்சுட்டு நான் சாப்பிட்ட நாட்கள்லாம் உண்டு. பட் யூ நோ வாட், நவ்
I am feeding hundreds of people, hundreds and hundreds of people. Thank you. Because I had that belief, oh, என்னால சாப்பிடுறது கூட ஒரு வேலை இல்லையே. பெருமைக்காக நான் சொல்லல. I broke that limiting self-belief. So write it down. Take this 2 minutes. What is this holding me back? Is it my physics? Na color கருப்பா இருக்கிறேன். Write this down. Don't worry. When you come to America, you will become white. Because நான் வந்து அந்த அளவுக்கு கலர்லாம் இல்லை. நான் இங்க வந்து கொஞ்சம் வெள்ளையாயிட்டேன். என் ஆத்துக்காரமா சொல்லுவா, நான் சொல்லல. என் ஆத்துக்காரமா சொல்லுவா. அப்புறம் நான் வெளியில ஷாப்பிங்லாம் போறப்ப வந்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஓ யூ லுக்கிங் ஸ்மார்ட் அப்படின்னா என் மிஸ்ஸஸ்ட ஏன்ட்டு சொல்லாதீங்க, என் மிஸ்ஸஸ்ட சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன். So whatever you have, உங்க height, no, I have a problem with my height. Oh, I feel I'm so fat. Maybe because of that I'm not able to do things in my life. என் கால்ல நான் கட்டி போட்டுட்டு இருக்கேன். See that picture. Write it down. 3 to 5 belief. I want you to write it down right now. It's your time. I'm going to be quiet. If you have write it down, 1 belief, 2 belief, it's fine. You can raise your hand and say, if you're done, you can raise your hand. And you can say, Arun, yeah, good. Arun, I need, எனக்கு இன்னும் நிறைய நேரம் எனக்கு வேணும், நான் யோசிக்கணும், ஏன்னா என்னால யோசிக்க முடியல. That's totally fine. சொன்னேன் பாத்தீங்களா, இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு they are not able to think clearly. Okay, I will conduct a session for that, how to think clearly. That's fine. But the question is important. Session முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு நைட்டு நீங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி I want each and every one of you come up with that 5 limiting belief what you have and a resolution that you will break that. Okay, is that clear? Shall I move to the next step? Clear with the step 1? Okay, asking the question. Feel free to take a picture of this. Feel free to take a screenshot to refer it later. Step 2. Oh, this is an interesting step if you ask me. So நீங்க question நீங்க எழுதிருப்பீங்கல்ல, I can't speak, or என்னோட family setup வந்து it is not conducive. உங்க parents அப்பா அம்மா இருக்கலாம், ரிலேட்டிவ் இருக்கலாம், இட்ஸ் நாட் கண்டியூசிவ். அண்ட் எனக்கு 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 வாழையை பிடிக்கல. இட் கேன் பி தட் ஆல்சோ, ரைட்? அண்ட் பை தி வே, நான் ஏன் இந்த இது why I started doing, by the way guys, I'm into IT job, and I don't use the word, I don't like to use the word settled, but I'm just using it kind of settled. I have everything I want. I have a good house. I have good car, and I have family, and I have everything. But why is that I'm doing? Because நான் வந்து என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அங்கே போயிருந்தப்ப வந்து I was just addressing about a concept. And அந்த இதில் முடிச்ச பிறகு ஃபீட்பேக் யாராவது சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு இருக்கப்ப ஒரு கேர்ள் வந்து சொன்னாங்க, இன்னைக்கு வந்து I was planning to commit suicide, பட் சார் உங்களுடைய வார்த்தை வந்து அந்த முடிவை மாற்றி போட்டுது, நான் வாழணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிகாஸ் மேபி ஃபார் ஹர், இஃப் யூ ஃபீல் லைக் கிவிங் எ கிளாப், ப்ளீஸ் டூ ஸோ. நாட் ஃபார் மீ, பட் த கேர்ள் ஹூ இஸ் அலைவ் நவ். பிகாஸ் தட்ஸ் அ பிலீவ். ஓ, எனக்கு வாழ பிடிக்கல. I'm telling you, the life what you have is such a beautiful thing. That's the best thing is happening right now. If you ask me, that's the best thing happening right now. You are living your life. Okay, so yeah, அவங்க சொன்ன பிறகுதான், ஓ, நம்ம பேசுறதுனால வந்து மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியுமா அப்படின்ற எனக்கு ஒரு உந்துதல் வந்துதான். தென் ஐ ஸ்டார்டட். ஒரு கடந்த ஒரு சில வருஷங்களா நான் நிறைய மாணவர்கள்ட்ட பேசியிருக்கேன். என்னுடைய வேலை மத்தியிலும் நான் இதுக்காக நேரம் எடுத்து உட்கார்ந்து படித்து இந்த விஷயங்கள்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி then I like to start to share. 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல I've reached, and it just gives me a joy. Okay, so the second step பாத்தீங்கன்னா, next you need to challenge that belief. நீங்க இப்போ எழுதிருப்பீங்க,
எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் என்னால இன்டர்வியூ ஐ கான்ட் கிராக் த இன்டர்வியூ தமிழ்ல சொன்னா ஐ கான்ட் கிராக் த இன்டர்வியூ என்னால அந்த இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்க எழுதிருக்கீங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்னால நெக்ஸ்ட் சீக்கிரமா ஜாபுக்கு போக முடியாது, எனக்கு கம்யூனிகேஷன் இல்ல, வாட் எவர் யூ ஹவ் ரோட். நவ் ஐ வாண்ட் யூ டு சேலஞ்ச் தட். சேலஞ்ச்னா என்ன தெரியுமா? ஏய் நீ நான் எப்படி சொல்றியா, வா ஒரு ஒத்தை கொத்த பாத்துக்கலாமா, அந்த மாதிரியான சேலஞ்சு. ஐ சி மரியா மேம் இஸ் லாஃபிங். மேம் நம்மளுடைய டீச்சிங் ஸ்டைல் இப்படிதான் இருக்கும். ஆக்சுவலி நான் இன் பர்சனா இருந்தேன்னா வந்து ஆக்சுவலி தாறுமாறு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? எவ்ரி ஒன் ஹேட் ஹர்ட் தாறுமாறு, கரெக்ட்? தாறுமாறு தக்காளி சோறு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, sir. யா சூப்பர் சூப்பர். நம்ம அங்க இன் பர்சனா இருந்தோம்னா நம்ம செஷன்ஸ் எல்லாம் தாறுமாறு தக்காளி சோறு ரேஞ்சில தான் நான் எடுத்து போவேன். ஸோ விச் இஸ் குட். ஸோ சேலஞ்சுனா ஒத்தை கொத்த ஏய் நீ இப்படி சொல்லிட்டியா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்ட்டு வர்றதுதான். ஸோ நவ் ரைட் திஸ் ரெட் கலர்ல இருக்கிறத வந்து ரைட் இட் டவுன். Why I got that limiting belief? என்னது? எப்படி அந்த பிலீஃப் எனக்கு வந்தது, எதனால வந்தது? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ வந்துச்சுப்பா, குடும்ப சூழ்நிலை அப்படி இருக்குப்பா, ஹெல்த் இதா இருக்குப்பா, ஐயோ லைஃப் இப்படி டூம்டா இருக்குப்பா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியலப்பா. எதனால அந்த லிமிட்டிங்? then the next question is why is that challenging? கரெக்டா? why I got that limiting belief? Okay, Priyadarshini, no need to scribble anything on the screen. You can do undo. I think you just put a strike. Okay, I'll go to the okay. Yeah, guys, don't play around with the screen because this is being recorded, by the way. Yeah. Okay, so you wrote this, right? Why I got that limiting belief? எதனால வந்தது? இது second point. In the second step 2 la, then you need to try to find out origin of that thought. Is it from family, society, or self? Guys, whether you like it or not, உங்களோட லிமிட்டிங் பிலீஃப் இந்த முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த 3 இதுல இருந்தா உங்களோட லிமிட்டிங் பிலீஃப் வரும். ஃபேமிலில இருந்தா, சொசைட்டில இருந்து வந்ததா, செல்ஃப்ல இருந்து வந்ததா, இந்த 3 தவிர்த்து வேற எங்கேயுமே இருக்காது. ஓகே, ஸோ ஸ்டெப் 2 இஸ் நீங்க எழுதிருக்கீங்கல்ல ஒரு 3 to 5 எதனால வந்தது அது பிராக்கெட்ல போட்டுங்க. இது வந்து ஃபேமிலினால வந்தது, சொசைட்டினால வந்தது, இல்லாட்டி நானே எனக்கு இன்னர் நரேஷன்னா நானே சொல்லி சொல்லி இது பண்ணிட்டேன், அதை வந்து பிராக்கெட்ல இல்ல கீழே எழுதிங்க. ஓ இது வந்து இந்த சோர்ஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு எங்க இருந்து சோர்ஸ் வந்ததுன்னு தெரிஞ்சாதான் யூ வில் பி ஏபிள் டு கோ அண்ட் கரெக்ட் இட். ஏன்னா என்னோட சிச்சுவேஷன் நான் சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். என்னோட ஃபேமிலி செட்டப்ல இருந்து வந்தது, என்னோட ரிலேட்டிவ் மத்தியில, ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல, அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேல நான் தான் எனக்கு வில்ல. எனக்கு வந்து சோ மச் ஆஃப் இட் நரேஷன், சோ மச். எனக்கு ஃபேமிலியோட இது கம்மி தான், 10%, 5%, 5%, 10%. Remaining 80% was a problem from me. Then I identified, then I started working on it. Clear? Step 2 clear? Step 2 is it clear? Yeah, you can give thumbs up. Thank you Lokesh. Yeah, good. Now okay, I'm trying to Priyadarshini, I saw you just put a strike. Can you do the undo in the screen? I don't know, it's Priyadarshini, because I thought it will go off. If you can just do the undo of that. பென்சில் மாதிரி இருக்குல்ல, அது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? Yeah, only Priyadarshini, whoever done, only they can do. Guys, don't mess up with the I don't know how to slide control. Okay, only see control when you're in presentation mode. Fine, but why is that? I don't know. I don't know whether I can just drop this. Yeah, Priya, just see if you can do the undo. It should be an easy thing. Otherwise, it's going to come. Okay. This is what I was just saying. No, when you're learning, be mindful and do the learning. Don't disturb others. This is what I was just saying. And such thing, in a way, I don't like, but that's okay. Step 3. Should I stop and
Okay, you'll have to excuse me. I'm going to stop. And okay, good. At least that had gone. So I don't want to see that green strike to disturb us. Okay, step 3. Step 3 is it's called empowering belief. Write this word down. It's called empowering belief. Write this down. So இது வந்து limiting belief ஓட opposite வந்து empowering belief. Okay, எதிர் பதம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, எதிர்மறை empowering belief. Limiting belief ஓட opposite empowering belief. So நீங்க என்ன பண்ணணும், I can't crack the interview, I can't earn enough money, I can't work in MNC அப்படின்னு எழுதிருப்பீங்கல்ல. ஏன்னா இதெல்லாம் நான் எழுதினேன் எப்போ 22 years முன்னாடி இதெல்லாம் நான் எழுதினேன். எனக்கு வந்து எம்என்சில வேலை செய்ய முடியாது, என்னால என்னால பேச முடியாது, அப்புறம் இவ்வளவு சம்பளத்துல எல்லாமே எழுதினேன். பட் யூ நோ வாட் ஐ டிட், என்னுடைய எல்லா லிமிட்டிங் பிலீஃபையும் நான் எம்பவரிங் பிலீஃபா மாத்தினேன். எப்படி மாத்தினேன்னா இப்படிதான் மாத்தினேன். Instead of saying I can't crack the job interview, what you'll have to say, I can easily crack the job interview. விளங்குச்சா? நீங்க என்ன எழுதிங்களோ அந்த காண்ட்டை வந்து அதை ஆப்போசிட்டா மாத்துங்க. என்னால பணம் சம்பாதிக்க முடியாது. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்ல வந்து ஏன் அந்த எண்ணம் வந்தது நம்ம பார்த்தோம், சோர்ஸ் பார்த்தோம். ஸ்டெப் 3ல வந்து அதை பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்டா மாத்துங்க. empowering belief. Whatever you wrote, okay, I'm going to give you 1 minute. அது எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்டா write it down. empowering belief. Okay, I will go to job, I will speak good communication, I will speak in good English. Okay, I will improve my leadership skill, I will improve my talent. Whatever you wrote, change that can't to can. 1 minute. Write all your negative statement to positive. Okay, if you need a separate time, that's fine, but I want you to do by your tonight. Before you go to bed, make sure you do this step 3. Clear? Clear with the step 3? Any question? Okay, you see? Let us change your inner narration from I can't to I can. இது என்ன பண்ணும், உங்களை நீங்க மாத்த என்ன ஆகும், உங்களுடைய சப்கான்சியஸ், நம்ம ஆரம்பிச்சது எங்க ஆரம்பிச்சோம், சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து போய் உட்கார்ந்து இருக்கு. கரெக்டா? இந்த மூணு விஷயம், ஃபேமிலி, சொசைட்டி, செல்ஃப் வந்து போய் உட்கார்ந்து இருக்கு. நீங்க சொல்ல என்ன ஆகும், அது ரீப்ரோகிராமிங் ஆயிக்கொண்டே இருக்கும். That will become your empowering belief. And 4th step is very, very important. We are going to do some more exercise. I will teach you how to do. But are you guys clear with the step 3? Can I see your thumbs up or hands raised? Nice. Good. Thank you, Lokesh. Okay, we'll go to the step 4. Yeah. Guys, நீங்க இவ்வளவு நேரம் நீங்க செஷன் லிசன் பண்ணீங்களோ பண்ணலையோ எனக்கு தெரியாது. பவானா, ஓகே பவானா, யா தேங்க்யூ பவானா, குட். இது வரைக்கும் நீங்க லிசன் பண்ணீங்களோ பண்ணலையோ எனக்கு தெரியல. பட் இந்த ஸ்டெப் 4 மட்டும் நீங்க, ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு ஃபோக்கஸ், பிகாஸ் there are two very important action really help you. ஏன்னா நான் இந்த ஆக்ஷன் நான் எடுத்தேன், பல வருஷமா நான் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறேன், and it is yielding amazing result. And you can't, இதோட எஃபெக்ட், இதோட பவர் வந்து நீங்க you just can't you can't imagine. It just blows your mind. Okay, I'm going to teach you that. Yep. Can I have a volunteer who can just read what you see? It's called affirmation. Okay. Can I have a volunteer who can just read what you see on the screen? Affirmation. Yeah. Affirmation கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? affirmation கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதோட அர்த்தம் என்னன்னு யாருக்கா தெரியுமா? தெரிஞ்சா சொல்லுங்க, இல்லைனாலும் தெரியாதுன்னு சொல்லுங்க. சாரி,
Any promise. Srija, do you want to take that and Promise. She's telling promise. promise? Affirmations are not actually a promise. Affirmation has a different context to it, but that's fine. Good attempt. Unga name enna ma'am? Terjikalama. Teresa. Saroja? Teresa. Oh, Teresa. Sorry. Sorry, Teresa. நான் சரோஜான்னு சொல்லிட்டேன். சரோஜான்னு ஒண்ணு நான் ஒண்ணு பார்த்தேன். நம்ம பக்கத்துல இருக்க திரு வந்து டி ராஜ் இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ல பண்ணிட்டு சரோஜா சாமானிக்காலோ அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. Okay, by the way, that's for joke. Okay, Teresa, it's not actually promise, but it has a different context. I'll explain you. So the first thing called affirmation. Guys, affirmation, it's such a powerful action. It can do wonders. It can do wonders. It's again a positive statement. Another positive statement. You will write it down. Don't worry. I will give you example. I will also show how I'm doing. You have to write positive statement and you have to read it every day. Okay? You have to read every day. Nama previous step la enna paathom? Change the inner narration from I can't to correct ah? And the statement நீங்க மாத்தணும், empowering மாத்துறது. Actual அதோட action என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is called affirmation. Affirmation எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா I need a volunteer who can just read what you see on the left hand side of the screen. I am confident. I am proud of myself. I am brave. Confident. No problem. Yeah, there can be many volunteers. So when I'm going to ask who can speak, just speak out. Good. In the affirmation, there is a small catch you need to know. It will start with I am. Okay? And I will. I am. I will. I am proud of myself. I am brave. இதோட ஆக்ஷன் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல என்ன நான் ஐ வில் வாக் யூ த்ரூ பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ ஸ்டெப் 4 ஓடது ஒன்னு வந்து அஃபர்மேஷன். ஓகே, ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட், ஐ எம் ப்ரௌட் ஆஃப் மைசெல்ஃப், ஐ எம் பிரேவ், ஐ எம் ரிச், ஐ எம் ஹெல்தி, I will get into a job, I will earn in lakhs. I am and I will write that down. அது ரெண்டும் important. வெலங்குச்சா? So the next thing is called, what is that? Thiru wants to. Yeah, Thiru, சொல்லுங்க Thiru. Visualization. Visualization. Okay, keep going. So that's a visualization, right? Thiru, visualization என்ன Thiru, according to you, சொல்லுங்க. Imagination. Oh, good. Thiru, did you say imagination? Okay, good. Yeah. Srija, Thiru said imagination, right? Yes. Okay, nice. So it is called, yeah, in a way, that is the imagination. So what you are imagining, you see on the picture, நீங்க என்ன imagination பண்றீங்களோ, Thiru, that's a good attempt. I like it. நீங்க என்ன visualization பண்றீங்களோ, that's something you will attract. You see, there is a magnet, it attracts. Visualization is such a powerful exercise. Don't worry, we are going to do that live today. I'm going to give you some instruction. We are going to practice that visualization. So this is one. So in the affirmation of visualization, next slide, I'm going to ask you guys to do. That's exercise. And there is one more thing I am going to share, which is called RAS. Anyone came across this RAS? RAS na enna neenga yaarkadu theriyuma? RAS. தெரியலன்னு சொல்லிடலாம். யாருக்கா தெரியுமா? யாராவது Srija, you can check with them. They don't know. Okay, that's fine. Take it easy.
But our RAS, Maria ma'am, this is something I was telling, right? நான் இதுக்கு I need to, I will just have a, உங்களுக்கு நான் ட்ரெயின் பண்றேன் எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, so that you can teach to the students. Okay, write Okay, this sir. down, write this down. It's called vision board. Vision board, right? Everyone write this vision board. Okay, it's called vision board. Vision board in the RAS exercise we are not going to do now. It needs more time, but I will give the instruction to Maria ma'am. Maria ma'am அவங்க உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்க. But I want you, every one of you, to do this RAS. Okay, good. Now let's just get into the real action for this affirmation and visualization. Okay, it's such a powerful exercise. We can do that. Okay, so this is called CTA. CTA means call to action. Guys, we came to the end of the session. Don't worry, we came to the end of the session. I'm just going to share the call to action. You're going to do this exercise with me as I speak. And after that, we'll take that for closure. And already it's 11:30, 35. Sorry, 11:35, but we'll see to that to wrap it as planned. First, for affirmation. So now you know affirmation. Affirmation is nothing but நீங்க ஒரு பாசிட்டிவான வாக்கியம், நம்ம ஸ்டெப் 3ல பார்த்தோம்ல empowering belief. கரெக்டா? ஸ்டெப் 3ல பார்த்த empowering belief ஒரு வாக்கியமாக நீங்கள் உருவாக்குவீங்க. That's called affirmation. And you will say that every day. If it's going to take ஒரு நிமிஷம் எடுக்கணும், ஒரு நிமிஷம் spend பண்ணுங்க, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5, எவ்வளவு நேரம் ஆகுதோ, but make sure you do that. And how many of you interested to know my affirmations card? Can I see your hands up? Yeah, I will show you my affirmations card because it's such a powerful thing. I wanted to teach you. Now, write down 5 positive affirmation related about your dream job. இப்போ we are going to focus only on one thing called the dream job. எல்லாருக்கும் dream job இருக்கும்ல. நான் இது மாதிரி டேக் போட்டு ஒரு எம்என்சில போயிட்டு சும்மா ஜபர்தஸ்தா அங்க திருமாரி ஆளுங்களாம் ஜபர்தஸ்தா போயிட்டு அங்க ஏதாவது ஒரு ஃபிகர் ஏதாவது மடக்கி கரெக்ட் பண்ணோம். சாரி திரு, நீங்க தான் இன்னைக்கு எனக்கு லட்டு, நீங்க தான் இன்னைக்கு லட்டு கேண்டிடேட். நான் ஏதாவது செஷன்ல யாராவது ஒரு லட்டு கேண்டிடேட்டை பிடிச்சிக்குவேன். சாரி, அது பேட் எக்ஸாம்பிள், அதை விட்டுடுங்க. நீங்க நல்ல பையன். ஏன்னா நீங்க லேட்டா வந்தீங்களா? லேட்டா வந்தோடனே நீங்க லேட்டா வந்தா நீங்க லேட்டஸ்டா வந்தீங்க பாத்தீங்க. அதனால இல்ல, நான் இது செஷன்ல யாராவது போனா ஒரு லட்டு ஸ்டூடெண்ட்டை நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவேன், அவங்களதான் வச்சு செய்வேன், முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்வேன். ஸோ ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போதைக்கு உங்களோட ட்ரீம் என்ன? யூ வாண்ட் டு கெட் இன்டு எ ஜாப், கரெக்டா? பிகாஸ் உங்களோட ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன். ஓகே குட். ஏன்னா உங்களோட ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா ஒண்ணு தெரியும், that you want to do something for yourself and then for your family. Yes or no? உங்க குடும்பத்துக்காக ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுப்பா, இல்லாட்டி என்னோட லைஃப் நான் ஏதாவது அந்த நோக்கம் அந்த எண்ணம் இருக்கிறனால தான் you guys are here. First of all, அதுக்கே I wanted to give a salute to you guys. I really wanted to give hats off to you guys because நீங்க you're not simply taking your life casually. You are serious about your life. That's why உங்க காலேஜஸ் எல்லாம் இப்பதான் முடிஞ்சது நான் கேள்விப்பட்டேன். But still you guys are here. You're spending your time here. And this is what the universe listen and பார்த்துட்டே இருக்கும். சொன்ன தீபிகா இந்த நேரம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா? Oh, she's just attending this class. Good. Location இந்த நேரம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? Okay. Oh yeah, he's learning something. That's what the universe keep looking for. Okay. Now, I'm going to give you 1 minute. Write down 5 positive affirmation about your dream job. என்னோட dream job நான் முடிச்சப்ப என்னோட affirmation என்ன இருந்ததுன்னா, I will go to a job which gives me tag. எப்படி? That was my affirmation. I will. So I told you your affirmation will start with I am and I will. So என்னோட என்னன்னா,
I will go to a job with a tag. I will work in MNC. My company should have a presence in across the world. I work for a company. It has office in 90 countries. Okay, I worked in all the top one companies. I worked in different companies. Okay, so I want you to write down this 5 positive affirmation. நான் இன்னொன்று என்னன்னா, எனக்கு அப்போ இருந்த டைம்ல வந்துட்டு நான் போற ஆஃபீஸ்ல வந்து ஏசி இருக்கணும் அப்படின்லாம் நான் எழுதி வச்சிருந்தேன். பிகாஸ் எனக்கு வந்து சொன்னதெல்லாம் நீ மெக்கானிக் வேலைக்கு தான்டா, நீ ஏதாவது டிப்ளமா படிச்சுட்டு தெரியும்ல, பெரிய பெருசா அப்பா என்ன வேலை பண்ணு தெரியல, பெயிண்ட். ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு பி அ பெயிண்டர் பிகாஸ் மை ஃபாதர் இஸ் அ பெயிண்டர். அந்த நினைவுகளை நினைக்கிறப்ப வந்து ரொம்ப ஒரு, பிகாஸ் வீட்டில் ஓரமா வந்து அந்த பெயிண்ட் டப்பா இருக்கும், ப்ரஷஸ் இருக்கும், அண்ட் தென் எங்க அப்பா போட்டுற அந்த அந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறப்ப தே வேர் ஷர்ட். அது மூணு தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ப்ராப்ளி ஐ குட் பி அ பெயிண்டர் ஆர் அதர் ஐ குட் பி அ மெக்கானிக். பட் I was just writing my affirmation. I was just challenging my limiting belief that I will work in MNC. Society என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும், but I'm sorry guys, I'm getting a little bit emotional because these things are very very close to my heart, and when I think of it, I feel so connected and close. And உங்கள வந்து I don't want anyone to become a painter, or I don't want anyone to become a mechanic. I want every one of you to to be like a lion and fly like an eagle, and I want you all to be like a king and queen. Okay, so I wrote down my affirmation that நான் ஒர்க் பண்ற கம்பெனி பஸ் இருக்கணும், ஏசி இருக்கணும், கம்பெனிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கணும், எனக்கு டேக் கொடுக்கணும். Those are the things I wrote when I wrote in 2001 and 2, because I completed my graduation in 2002. 23 வருடம் முன்னாடி என்னுடைய காலேஜ் கிராஜுவேஷன் நான் முடிச்சேன். நீங்களாம் இப்போ இந்த வருஷம் you guys are completing, but it's a long story when I turn back and I see. So I wrote down all those affirmations அப்போ, and அந்த affirmations மாறிக்கொண்டே இருக்கும், and I'm going to show my affirmations card. Okay, is it okay if I can bring my affirmation cards? Yeah, can I see the hand? Yeah, good. So so these are my affirmations card. I don't know if you guys can see. Yeah, you see here? So I have affirmation cards in different colors. Okay, that's another thing I'm going to ask you guys to do. So there are some 15-20 cards. I take this, I read it every day. Every day. So I'm going to give you 2 minutes. Write down 5 positive affirmation about your job. இப்போதைக்கு சும்மா எழுதுங்க. But in the evening, if you are really taking your job and career seriously, go to a stationery shop, buy a thick card like this. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்கா கார்ட்போர்ட் இருக்கும் தெரியும்ல, இந்த சார்ட் சொல்லுவாங்கல்ல, சார்ட் வாங்குங்க, சார்ட்டோ கலர் பேப்பர் அது வாங்குங்க. ஒரு even just in one color, just get a colorful chart, green color like this, because it's bright. Buy a chart and cut down in a proper shape like this. Okay, and நீங்க இப்போ என்ன எழுதுறீங்களோ அதை வந்து write that down in your affirmation, and your exercise starts from tomorrow, guys. If you take your life seriously, இன்னைக்கு night you are going to do that exercise, and starting from tomorrow I want you to say that affirmation, 5 positive affirmation related to your job. And it is your time now. I'm going to be quiet. Write down your 5 positive affirmation about your dream job, guys.
even if நீங்க 5 எழுது எனக்கு அருண் என்னால 5 எழுத முடியல 2 தான் எழுத முடியுது 3 தான் எழுத முடியுது that's totally fine. Okay, and you need more time now இல்ல நான் யோசிச்சு எழுதணும் that's also fine. But make sure இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள நீங்க எழுதுங்க. இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்டேஷனரி ஷாப் போங்க, கார்டு வாங்கிட்டு எழுதுங்க. Okay, any doubt on this affirmation? Any doubt? You're clear, right? I can tell you நீங்க இந்த ஒரு 6 months நீங்க செஞ்சு பாருங்க, you will see a new world. ஒரு புதிய உலகம் உங்களுக்கு புலப்படும். I can give you 100% guarantee for that because that's how universe works. I read a lot. By the way, I'm a voracious reader. என்னோட வேலை மத்தியிலும் இப்போதைக்கு நான் கரண்டா வந்து அடிஷ்னலா I'm reading 3 books. I read a lot, and one of the recent book was the Master Key System ஒரு book. That's a law. That's how the universe works. I don't know how it works, but that's how it works. Okay, good. We'll go to the next visualization. So, நம்ம last step 4 என்ன பார்த்தோம், one affirmation. It will start with I am and I will. Next வந்து we are going to see this visualization. Visualization is such a beautiful thing. Maria ma'am or rather Srija ma'am, I need a help from you. I'm going to do this affirmation over 2 minutes. I wanted to run the affirmation for 2 to 3 minutes to the students. Okay. If we can play a mild from YouTube if you can play mild, just type motivating music or something. YouTube access பண்ண முடியும்ல? Yes, sir. Okay. YouTube போயிட்டு just type motivating music அப்படின்னு போட்டுட்டு ஏதோ ஒரு வீடியோ கிளிக் பண்ணுங்க. Okay. எடுத்து வச்சுங்க. நான் play பண்ணுங்கன்னு சொல்றப்ப you can play it. Okay, I will give instruction. It's such a beautiful and a powerful exercise. திரு வந்து கரெக்டா சொன்னார், imagination. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் தெரியும்ல? He said a quote, imagination is everything. உங்களுடைய நிகழ்காலத்துல ரியாலிட்டியில என்ன வேணும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை பிம்பமாக I'm just using Mandekula in the sense, if you can see that in your mind, that can come in reality. Okay, it's such a powerful exercise. In fact, in person I do that exercise for 5 minutes, 10 minutes just to go in deep to feel that. But due to the time constraint, 2 to 3 minutes we will just limit. Now instructions solliren, then Srija will play the music and then we'll take it forward from there. Okay, so it is called visualization. Sit comfortably. Just relax your arm. Okay, sit comfortably. Okay. Okay, if there are any stresses, in the same, just keep your foot firm. தரையில நல்லா உங்கள பாதங்களை நல்லா just sit comfortably. Okay, and I want you to close your eyes. Everybody close your eyes. Maybe Srija and Maria ma'am, you can keep your eyes open because I'll give instruction, then you can follow that. Everybody just close your eyes. Now I want you to think those positive affirmation what you wrote. Okay, you can imagine ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு MNC கம்பெனி, நீங்க ட்ரீம் கம்பெனி வச்சிருப்பீங்க, உங்க ட்ரீம் salary வச்சிருப்பீங்க, கரெக்டா? So try to bring everything. அதை வந்து ஒரு படம் மாதிரி ஒரு 2 to 3 minutes. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க காலையில உங்களுடைய நீங்க வீட்ல இருந்து கிளம்புறீங்க, உங்க அம்மா லஞ்ச் எல்லாம் ரெடி பண்ணி இருக்கிறாங்க, and you are nicely dressing up and உங்க tag எடுத்து நீங்க போடுறீங்க, and then you are just getting into the cab or your bike or bullet, a car or train, whatever it is, transport, that's fine. அதுல போறீங்க, அப்புறம் போயிட்டு then you are entering into the office and you're just feeling the nice AC, on your face you're just feeling the nice AC in the office. அப்படியே நீங்க walk through பண்றீங்க, அப்புறம் வந்து then you're going to your desk and you started working on your project, and then you are meeting your friends, coffee breakla meet பண்றீங்க, and lunch hourla you're just catching up, and then you're coming back, and then you're doing your work, and then you're finishing off, and then you're coming back home, and then you're just feeling so good, and அது வந்து டக் டக் டக்குன்னு
or 25, 26, 27, 28, 29, 30 days pass agi, and the 30th day when you are seeing your bank account is getting credited with the dream amount, the salary amount, what you are looking out for. Correct? Either one, I want you to recreate whatever I said. You can add different scenes into that. The next 2 to 3 minutes, we are going to do this exercise. I hope what I said, it's clear. Correct? Now, Srija ma'am, and the music start பண்ணுங்க. Let it be mild also, not too much jarring. Keep it motivating using very Check. mild. So check whether it's okay. Second. I couldn't hear, but that's fine. That's fine. Any music is fine. I will just make a note of the time. Okay, and you can play the music now, and let the students whoever the Anget Zoom as Perambur Center, you guys can just do that exercise. Okay, your time starts now. Srija, you can play the music. If you're someone who believes in the power of mind, Close your eyes. Close your eyes. Last 15 seconds. Okay, good. 2.5 minutes. That's fine. You can stop the music, Srija. That's good. That's fine. You can stop the music. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Maria. Yeah. Good. Okay. Okay. So the visualization, let's run a 2 to 3 minute video mentally about your dream job, right? It's such a powerful exercise if you ask me. The reason is நீங்க அது மாதிரி யோசிக்கிறப்ப நம்ம அந்த previous slides பார்த்தோம்ல, when you do that visualization you attract things. Okay, the universe will listen to you what உங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்ட்டு. You might ask me, அருண், நான் இந்த affirmations visualization பண்ணனா என்னுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே அப்படியே மாறிடுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா மாறாது. There are different steps, but these two are the basic steps. Okay, you need to work on your mental models, you need to work on your strategy, you need to work on your discipline, you need to work on building certain your thinking pattern, you need to build on your hobby, and you need to work on your habits, you need to work on the pattern of your thinking.
There are a lot you need to work. But within ஒரு செஷன்ல இதெல்லாம் சொன்னா நீங்க வந்து குழம்பிடுவீங்க. But these are very basic. Affirmation you can say every day, 2 minutes, and visualization you can do 2 minutes. If you really want to change at least 1% of your life, by the way, என்னோட வெப்சைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா you'll find that my goal in life la வந்து இருக்கிற ஒரே goal வந்து if I can just bring in 1% of transformation in one person life, all I want is that. Okay, I will share my website link. It's down, but I will share it later. So at least that will bring you 1% of transformation in your life. And I am not expecting 100%. All I'm expecting just that 1% of transformation. In the affirmation and visualization, by the way, even now I do the affirmation and the visualization. There are a lot of things I've done. And the beauty of this, right, this visualization, it's so fantastic. So fantastic. And whatever I thought of, dreamt of, it all happened. என்னோட dream car வந்து I like German cars, and எப்படினாலும் ஏதோ ஒரு ஆடி வாங்கிடணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் அப்ப சின்ன வயசுல இருந்தே ஆசை. எங்க வீட்டுல இருந்து நான் ஏதோ ஆடி போச்சுன்னா பார்ப்பேன். A3 and Q3 Q5 sorry A4 Q3 Q5 Q7 அதெல்லாம் போறப்ப எனக்கு ஆடி பாருன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும். And I was just started to do the visualization. I ran the mental video in my mind, and now I drive Audi Q5 here in the US. If you like just clapping, feel free to clap, or don't hesitate to give appreciation. The clap is not for me. The clap is not for me, guys. The clap is for the poor self-image Arun. பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டி கொண்டு கால்ல சங்கிலியை கட்டி கொண்டு இருந்தால அவனுக்கு நீங்க கிளாப் பண்றீங்க. Not for me. That Arun, you did a good job. Now I drive Audi Q5. By the way, நான் பெருமைக்காக அதெல்லாம் சொல்லல. But I'm just saying, you can rewrite your entire life. Not just some part, but the entire life. நான் சொன்ன விஷயங்கள் கம்மி தான் சொல்லியிருக்கேன், but I can share so many things. This affirmation and visualization is such a powerful tool. And we came to the last slide of the session. We'll see. இன்னைக்கு என்ன குயிக்கா என்ன பார்த்தோன்றதை பார்த்துட்டு we'll call it it's going to be 12 o'clock. I don't want to hold you. If at all you guys have any questions, we can do the Q&A open forum. But otherwise, we'll cut short at 12 o'clock because I wanted to respect your time. So, இன்னைக்கு நம்ம 7 பாயிண்ட் நம்ம ஆரம்பிச்சு என்ன பார்த்தோம்? 7 பாயிண்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோமான்னு குயிக்கா பார்த்துட்டு I have a bonus presentation to you guys. Maria ma'am will just play that. Okay, first what is limiting belief? Limiting belief na enna? Conviction in your subconscious mind, right? Conviction. Okay, so we saw that. அப்புறம் எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது? மூணு விஷயம் பார்த்தோம். கரெக்டா? எங்க என் கூட சொல்லுங்க. Just say it with me. And say it with me, and this action I want you guys to do it with me. Okay, first thing, what did we learn? We learned about the conviction. I want you guys to do it with me. Conviction in my subconscious mind. Do it, please. Everybody please do it. Yeah, conviction in my subconscious mind. Please do it with me. It shows that you are conscious mind. And next is from where such 3 beliefs are coming. One வந்து family, one வந்து society, one வந்து self. Correct? Family, say it with me. Say it with me. Family. Okay, say it with family, society and self. Okay, பார்த்தோம். அப்புறம் outcome of limiting என்ன belief என்னது? It's called poor self image. உங்களை குறித்து நீங்களே ஒரு அசிங்கமான ஒரு கோரமான ஒரு உருவத்தை நீங்க உருவாக்கி உங்க மைண்ட்ல வச்சிருக்கீங்க. That's called poor self image. Right? And is it easy to break? Yes, it is easy to break. அதை நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் how to break 4 ஸ்டெப் பார்த்தோமா? எழுதுறது எது நம்ம ஹோல்டு பண்ணுது. ஓகே, அடுத்தது வந்து எங்க இருந்து வருது, அப்புறம் வந்து how can you make that an empowering belief, and then act. நம்ம action, affirmation and visualization பார்த்தோம். அப்புறம் call to action is what we saw now, right? We are going to do this affirmation, get a card like this, write it down, and you're going to read every day morning as soon as you get up.
and you will do the visualization. You play a nice music of just recollecting everything in your mind and then go for it, okay? And the last is a real life example. See, I told you, there are three things I told you, right? The source. So we saw the source, right? I told you this example. On the family, on the my mom said, yeah, you can't fly. Society சொன்னாங்க நீ எமர்ஜென்சில டேய் பெயிண்ட் டப்பா போயிட்டு தூக்கின்னு போயிட்டு வேலைக்கு பார்ப்பியா போய் கம்பெனியில் போயிட்டு ப்ளக் பண்ண போறாராம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ப்ளக்ன்ற இங்கிலீஷ் வார்த்தை யூஸ் பண்ணிட்டேன், தமிழ்ல சொன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். And then the third is the self conditioning. One example எடுத்திருக்கேன் about the self image, or sorry, the self image where I was thinking என்னால பேச முடியாது because நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சேன், எனக்கு வந்துட்டு ஆங்கிலமே வராது அப்படின்னு. இந்த மூணுமே வந்து I prepared என்னுடைய ஸ்டோரி வச்சு just a quick 1 minute video for all these three things. Okay, now Maria ma'am. Yes, sir. Okay, so what I'll do, so with that, we'll call it, at least from a recording point of view, I'm going to close this. So I'll see to that to put this in my channel, and then I'll share it with you guys so that you can listen to it if at all you want to listen later. Let me